Всем привет! Сегодня мы будем проходить вступление Hogwarts Legacy за Пуффендуй. Быстренько создаем персонажа, который похож на Пуффендуйца. Кажется, вот этот череп будет более-менее походить. Так. Осталось ему придумать имя. Пуффендуй, Hufflepuff. Джиглипуф какой-то. Давайте его так и назовем, Hufflepuff. Hufflepuff. По-моему, отличное имя. Пуф. И, собственно, начинаем наше путешествие. Я думаю, что я буду пропускать большинство стандартных заставок, которые одинаковы для всех факультетов. Хорошо, стартовое немножко посмотрим. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the Просто castle. сидим, смотрим заставочки, Would be называется. good to see the old Я говорю, я pile of думаю, что мы их rocks. будем все-таки пропускать, в основном все общие диалоги, общие заставочки. Но тут начало-то, конечно, интересное. Можно его еще раз посмотреть. Пока что пристройчиков не видно. На самом деле выбор факультета тут практически немножко не привет. Есть несколько уникальных квестов. Возможно, один, скорее несколько. И, в принципе, на этом все и заканчивается. Ну, вступительные заставочки про то, как вас ведут. Гостиные факультета тоже немножко различаются. Можно будет посмотреть эти моменты. And who is your traveling companion? Кто спутник? Я спутник. A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth Надо было year. по-русски его называть. How А то по-английски extraordinary. что-то слишком. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Конечно. Of Никто не course, помнит такого. as the other fifth years will have been honing their Правда, если magical спойлерить skills for дальше 4 years сюжет, now, то the на самом деле кто-то headmaster уже asked был if I could get our new student up to speed a bit принят before этого the term курса. begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Какой злобный чел. I have. Opinions Прям как differ as Sirius to how Black great a threat из фильма. Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How?
She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Я, в принципе, тоже не вижу никакого свечения. Но на самом деле вижу. Merlin's beard. Мистика, магия How какая-то. did you... Wait! We did. Судя по всему, это лучший момент во всей игре. The key! Give me your hand! Классно. Нравится заставка. Который раз уже смотрю. Это реально великолепие. Одно из лучших, что есть в этой игре. Are you all right? Все, окей. Теперь по возможности будем пропускать все, что Perhaps a есть. bit. А я, если Take что, this. буду рассказывать, It's Wiggenweld в чем potion. там суть. That stuff will right you in a Тут нас, second. собственно, учат использовать хилочки. Хилимся рябиной зеленой. Интересно, рябиновый? Это как будто бы он из рябины. На самом деле он What вообще не happened? из рябины. Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage бедняга Джордж. mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. В I'm общем-то, feeling кто better, sir. If запутался you и ничего like не to look понял. around a bit. Нас взяли на I 5-й would. курс Хогвартса. But stay close. И We've no idea who created this великолепного port key. профессора Фига, которого зовут Oh, why? Элиазар, попросили помочь нам научиться базовым вещам и доставить в Хогвартс. Но по пути нашу карету сожрал дракон, чуть не сожрал нас. Мы переместились к какому-то красивому замку на горе. Мистика. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. Сейчас будем пытаться We're разобраться, почему мы somewhere тут in the оказались. Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Ну, такое If обучение. you're sure you're all right and Целом wouldn't всё mind логично. indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however look faded it around. may be. Mind your step. Путь в Хогвартс начался. Where do you Однако. suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few. Seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below.
This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a Not sort of light enough enchantment. here. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Собственно, мы научились нашей базовой атаке. Теперь будем всех бить этой атакой. И туториалы нам дополнительно показывают, как ей пользоваться. Теперь можем базовой атакой готовить. Оба. Оба. Все горшочки разрушим. Да, идем вон туда. Я сюда схожу. Тут по-любому сундучок лежит. Опа, сундучок. We're close now. It's just ahead. Моста нету. Что же делать? Steady yourself. Изи. Мы же волшебники. Reparo! Сейчас пластырь приложим к мосту. По дороге. Я считаю, что выглядит, как будто самое сильное заклинание в игре. Спойлер. Зря такое себе. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. В целом тут можно поискать вещи, которые выглядят как-то специфически, а можно не искать и побежать сразу делать задания. Мы же торопимся. Нам нужно как можно быстрее пройти вступление за Пуффендуй. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! It's a portal to some room. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Мистер Гоблин. Hello? Просыпайтесь. It can't be. Собственно, будем гоблина. Оказывается, что мы в Гринготсе. Едем на телеге к сейфу, к которому нас привел ключ. По пути встречаем плохого гоблина. И приезжаем к сейфу. В двух словах описали 5 минут времени.
When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until Я вижу today. там сундучок. Успел открыть? Успел. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Вот начала. Система вообще классная, мне нравится. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Самое время Let's для see нового what we're урока. missing, shall we? Ready your wand and focus. Окей. Учим новое заклинание. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Находим дверь. Well, that's a start. Используем. Нет. There's that Пока symbol не again. используем. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. А меня, думаю, I что suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay Revelio. close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Можно было бы рассказать что-нибудь интересное. I see Но something up непонятно ahead. что. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Вот это я называю обучение на практике. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Look out! Protego! Accio! Dissecto! Levioso! Deposo! Expulso!
у профессора по 250 сразу показывает, кто тут батя. Stay close! Stay close. Стою, никуда не ухожу. Опа, он исчез. Профессор исчез. Lumos! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Новое испытание. Соединяем 3 линии в одно. Где она? Ревелио сначала. Сначала всех рыцарей. Это пробудили, теперь всех повернем. Начинаем еще одну Дракула. Я, в принципе, и так уже применяю улучшенную протеля. У меня куча самых, если зажать блок, зажать его подольше, то мы сделаем контратаку. Интересно, что на фоне играет музыка с очень сильными отсылками к Гарри Поттеру. Достаточно часто так появляется. Даже в таких стандартных боевых сценах. Мне прям нравится, как какая-нибудь сцена с Волдемортом из фильма, потом все. Потом музыка играет. Последняя работа, да? Все. Каждую разгромили. Теперь осталось найти еще разок профессора Фига. Спешим к тебе, братишка, сейчас мы тебя спасем. И дальше решил, по идее. Да, на самом деле, из мини-лайфхаков на тему тех, кто хочет поиграть на разных факультетах. Вот это место, после перехода в эту локацию, по сути, последнее место, в котором мы можем сделать ручное сохранение. Сохранение недоступно. На секундочку. Значит, это не последнее место. Оф, как это интересно. Если выйти оттуда тоже нельзя. Хотел сказать, что это последнее место, где можно вообще сделать ручное сохранение, но, возможно, тут его в принципе не сделать. Получается, что особо не сохранится перед выбором факультета. Потому что сейчас начнутся заставки, которые будут идти прямо до распределяющей шляпы. То есть мы идем в омут памяти, смотрим воспоминания профессоров. Сейчас, в принципе, будет полно. Да. Как они там своей древней магией колдуют. Вот эти ребята. Наши главные помощники по игре. Потом появляется главный злой гоблин. Начинает всех фигачить. И мы сбегаем от него в Хогвартс. А дальше уже происходит распределение. Дальше уже идет церемония распределения. И опять же, где есть сохраниться. Зато красивый Хогвартс есть. Например, пока что Хогвартс. Станция. Мы залетаем в Хогвартс. Мелодия основой того, что было в фильме.
Собственно, дальше мы попадаем в замок. Насколько я помню, тут возможности сохраниться тоже уже нету. Единственное, что мы можем, это пропустить часть заставок. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, Этим мы еще поспорим. I need to study this locket as soon as I Of can. course, sir. Собственно, зовем Thank you. директора. Директор помогает нам пройти на Phineas, распределение. Nigellus, Black. Professor Weasley! И We've one more to be... мы выбираем. Yeah. You come here Faculty. with preferences and preconceptions. Certain expectations. Мне бы побыстрее I'm looking исследовать forward to замок. exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Какую черту? Конечно, верность. A sense of loyalty? Мы ж типичные пуффендуйцы. Верные пуффендуйцы. Итого. Шляпа учет наше предпочтение. Мы идем в Пуффендуй. Подтвердить выбор факультета. Better be Hufflepuff. Hufflepuff. Ну и, собственно, начиная отсюда у нас начинается небольшая часть уникальными доставками. То есть, в первую очередь, это у нас, да, у нас теперь форма Hufflepuff. У нас теперь Hufflepuff'ские друзья будут. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Какой противный директор, а? Не то что Дамблдор. Хотя, с другой стороны, Дамблдор. Quite an entrance. It's Растит lovely to мальчиков на meet you. убой. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this Почетная way. обязанность заместителя директора провожать всех новичков в комнаты, а? Как вам такое? It's quite Собственно, uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, сейчас узнаем, где but I'm находится sure гостиная that's never stopped you Пуффендуя. before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. Чисто за бочкой This с is the винищем, да? entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one oops. errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Выглядит как не очень надежная система входа, честно говоря. Пароли в Гриффиндоре выглядят более надежными, так сказать. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ну, если сравнивать все вступления, самое интересное, наверное, было все-таки у Ктиврана, там, где приходим, а она говорит, нужно разгадать загадку, чтобы войти, иначе эта птица выклюет мне глаза. Ну, плюс-минус. Looks like А там everyone's птица gone. висит на фоне. Let's head to the common room. Все, погнали. Собственно, это у нас гостиная Пуффендуя. Теперь мы типичные пуффендуйцы. Что я говорил насчет сохранения. У нас есть в загрузках автосохранение. Ну вот, наверное, если мы вот к этому вернемся, то мы сможем еще раз попасть на распределение и выбрать другой факультет, если нужно будет.
То есть, условно говоря, сохраняемся здесь, дальше возвращаемся к автосохранению и, собственно, выбираем другой факультет, если это нужно. Но у меня получилось только 2 факультета выбрать, потому что дальше автосохранения меня уже типа перезаписались и сохранялись уже после выбора шляпы. Так что не факт, что получится все 4 в рамках одного сюжета выбрать. Вот. Так можно было прямо на одном аккаунте играть 4 разных сюжетов, 4 разных ветках сохранения. Неудобно, но почему нет? Так, собственно, знакомимся с местными обитателями пуффендуйцами. Опять же, в зависимости от факультета, 3 человека, с которыми мы знакомимся, разные. И это одни из основных героев по дальнейшей сюжетной ветке. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Can't imagine wanting to call attention to yourself. Ну ладно, мне нужно много наверстать. I Я же am a bit добрый concerned. пуффендуец. I have a lot of catching up to Не do. буду никому Indeed. грубить. 4 years of schoolwork is a bit. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, Трудолюбие. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least, I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Не помню, что за квест. Ну, кажется, был с ней 1 или 2 квеста. Потом дальше по сюжету, но не Oh, помню. Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? Nice to meet you too. Oh, yes. I'm just a bit... So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Какие они агрессивные, сразу в лоб. Я не хочу об этом If you говорить, don't я mind, I'd скромный prefer to пуффендуец. just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. Well, anyway, I imagine you have lots... Мне кажется, это Thank you, Adelaide. Be прообраз seeing you. Of Полумна. course. And good luck. Полумна, кстати, была с Гриффиндора или с Arthur's Пуффендуя? got you. It's all right. Мне You кажется, don't need to be frightened, little не cat. факт, что она с Гриффиндора была. Она точно с Пуффендуя была. Ладно, I план Б. can't quite Ладно. reach. Котика не достать, Come а? on, you went that way. Ага, котик. Hope they can catch him. Big castle for a stew. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our... Thank you. Nice to meet you. No, one of the first years, I think. Don't have any pet... I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were... Well, Dad did bring home a puff skin. Anyway, I better go make sure the first year... Nice meeting you, Arthur. Ну, Thank тут you. какие-то Try not to... не впечатляющие Is ребята the в new Пуффендуе. Hufflepuff out of bed yet? С Слизерине Professor Weasley's интереснее ребята, и waiting с ними for them потом outside сюжетной the ветки. common В Гриффиндоре интересные ребята. А тут какие-то такие себе. Я ожидал, что тут будет вот это вот. Поппи Добринг. Кайндинг. Поппи Кайндинг, она, по-моему, зовут ее. Похоже, она в Гриффиндоре тоже была. Good morning. Я уже I забыл. trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for... Well, you are here. Now, in light of your unique situation, especially as you'll be expected to complete... OWLs? Yes, your ordinary wizarding level. After much discussion with the... Собственно, нам дают учебник, Here по you которому мы are. будем учиться и готовиться к экзаменам. Наверное, ничего интересного не будет. Просто красивые Thank you, картиночки. Professor. Perhaps seeing it in... Walk with me and... А дальше идем исследовать помещение. И смотреть, чему нас научит профессор This way. Уизли. Lumos. Тут темно. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated Не something хотим. like the field. Revelio. Тут была Using the guide страничка. will also train you to be Камон, a я видел ту страницу.
невидимую. Do keep up. Почему я не могу ее поднять? Я опять ее видел. Они мне не дают страничку поднять, пока она меня не научила. Она меня сейчас будет по сюжету учить страницу открывать. Главное, предыдущие я не могу открыть. Как хитро все, а? Хитро. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Давайте тут используем. Рецептор новых эльфов. Да, может, это... Да. Кстати, было написано, что руководство — это единственный способ получить опыт. Поэтому, на самом деле, вот только когда тут все будет по 100%, тогда, получается, мы сможем получить максимальный 40-й уровень в игре. Я это в первом прохождении не понял. Я думал, то, что можно просто убивать мобов и получать опыт. Но, оказывается, нет. Блин, я хочу забрать вот ту страничку из низа, потому что... Ой-ой-ой. Успею я вернуться, нет? Давайте страничку заберем и вернемся обратно. Да. В принципе, полезно собирать эти странички, чтобы опыт получить, быстрее апнуться, быстрее можно будет врагов убивать. Все звучит логично. Будет прекрасно. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Большой зал. И что нам нужно? Центральный зал. Перемещаемся в центральный зал. Сейчас нас уже, в принципе, туториал отпустит. По-моему, после этой статуи. Можно будет даже по заданиям бегать. Быстренько все выполнять. Опа. Акцию пока нету. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor. Judging... He did, Professor. My suspicion is... We did take a... Explore? Professor Fig. Oh? Yes. You see... Perfectly good boat. I wouldn't say I. Very well. Might I rely on you? Of course. Собственно, нас еще сейчас противно чему-то научат. And и можно будет бежать. And... Yes, Professor. Come and find me in my... Везде слежка. Будет следить за нашими успехами, а? Так, тут где-то есть еще одна страница. Включаем еще одну страницу. It's good to see you, Professor. And you. Did I hear you... Yes, sir. I will say... Yes, well, Professor... We don't know where... And she may feel obliged. Understood, Professor. Good. Now, happily, you have the benefit... Speaking of... Why don't I show you... Unfold it and have a... Какое задание мы хотим отслеживать? Ну, наверное, заклинание. Нам The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Now, sounds you'll enjoy, Mr. I shall reach out. For now. Все, собственно, нас отпустили, теперь можно делать задания. Так, кстати, окей, у нас пока нету. Собственно, как можно быстрее бежим, проходим самое важное задание, получаем самое важное заклинание. По пути пытаемся открыть как можно больше пороховых бочек, этих точек
летучего пороха. Например, только что сейчас одно открыли. Все, на задание пришли. На занятия. Так, ну тут нас, собственно, будет профессор булить за то, что мы за лето все забыли, а потом научит Акио, и мы будем через Акио учебник друг другу передавать. Акио. Опа. Вот и все. А дальше идем на улицу практиковаться. На самом деле это один из самых долгих уроков. Обычно уроки просто пропускаются одной заставкой и все. Урок закончился. Учим тебя новому заклинанию. I've always found А that тут прям fun goes hand in hand мини-игры. with mastery, Ужас. as I'm Валгусе sure будет. the Ну, что поделать. very simply Accio on one of this excellent control there. Все. Now, think of this like that's it. Very good. Very good. Идея в чем? Нам нужно нажать Акио, Very good. Points to держать кнопку. Miss. Пока держим кнопку, мяч притягивает. Когда отпускаем, он по инерции катится. Нужно, чтобы он остановился как можно ближе к краю. То есть там 50 очков на синей зоне. Но при этом не упал. Теперь мы соревнуемся с Гриффиндором. Here we go, говорит. Какая она агрессивная. Ну-ка, у нас получится ее выбить, интересно. Хочу попробовать ее шар выбить вообще. Конечек получается. С второго раза может получиться. Чтобы хотя бы интереснее было, да? А то просто так и выигрывать, наверное, не очень интересно. Опа-на. Это было прям на грани, конечно. Если она сейчас в меня тыкнет, это будет обидно. Ух, это тоже было на грани прям. Второй шар сможем мне выкинуть, интересно? Просто переиграли и уничтожили. 150/50. Хоть какой-то контент, интересно, весело. Эмоциональная битва. Разнообразие, больше разнообразия. Тут уже выпендриваться не будем. Просто быстренько поставим 3 шара на 50. И бежим дальше просто делать. Ой-ой-ой. Фух. Что-то я не ожидал, что забеду этот кубик. Quite impressive. Watch this. That is how it's done. Two perfect rounds. You're a natural. Это уже так-то 3 идеальных раунда, если что. Ну, что первый тоже все на 50-ки поставим. Very good, both of you. Well done. Все, можно пропускать. Собственно, Акио мы выучили. Теперь идем учить Левиосу. Class is dismissed. Gather your things on the way out.
game. Took weeks for me to get. That's good to hear. To put it light, I transferred here from my mother. Before I knew it. Well, it's been... And with... Собственно, это Нацай, одна из важных сюжетных персонажей. Приехал сюда из Уганды или что-то типа того. I did. I trust your first charms lesson lived up to Считается одним из expectation. талантливейших Well, an учеников на этом outdoor курсе. competition, wasn't... What's charm is? You did well, managed. Thank you, Professor. Miss Onai. Now, expect to hear from me. Собственно, преподаватель же сказал про то, что через какое-то время он нам даст задание, и после этого научит нас еще каким-то фишечкам. Так, мы пока бежим учить Левиосу. Так, ну пока у нас летучий порох нигде не открыт, придется бежать пешочком. И открывать. Собственно, когда у нас будет Левиоса и Акио, Акио уже есть, когда будет Левиоса, мы сможем достаточно много страничек получать, потому что тут они, во-первых, постоянно летают, и их можно через Акио доставать. Есть, конечно, хотя бы одна страница летающая, нет? Чтобы показать пример. Почему-то именно тут ничего не летает. Ну-ка, может, пониже? Revelio. Не вижу пока летающих страниц. Ну ладно, покажу попозже. Опа, летучий порох. Чтобы в будущем было сюда полегче переместиться. Тут у нас, соответственно, сейчас будем учиться в Левиосе и после этого применять ее на практике против злых шлизеринцев. Levioso. Левиоса. Насколько я понимаю, более простая версия Витгарда Левиоса. Она позволяет только поддержать в воздухе что-то, а Вингардиум Левиоса позволяет еще и перемещать. Так, ну, собственно, у нас появился манекен. Вокруг которого у нас щит, который мы не можем пробить. Но так как щит желтый, и Левиоса желтая тоже, мы Левиоса пробиваем щит. Very good, but the best way to prep. Let's just say I do enjoy life with you. Try to anticipate your opponent's next move. Скинь противника со стола, считай выиграли. Bad for a beginner. I put you on the spot, and you wrote. Thank you. If what I've seen today, I demand a classroom duel. Understood, Professor. So, I'd advise you again. Well, Да, пропустил, наверное, all диалог right. с That's Себастьяном. enough spectacle В for принципе, one вот day. еще раз. У нас Себастьян, I тоже один enjoyed из главных that. важных персонажей, но на этот раз со Слизерина. Если Апсай была It was certainly Гриффиндора, good practice. это со Слизерина. И он нас зовет на нелегальные гонки. То есть на I've дуэли. juggled enough. Fair enough. You know, Очень Unsanctioned. подозрительно звучит. yes. If you want to get, whether it's joining a secret dueling club or sneaking in, you just have. Thank you, Sebastian. Good. Perhaps look for Luke and Brad.
next time. Собственно, теперь мы знаем, где у нас проходят нелегальные дуэли. Так, снова задание доступно. Погнали дальше. Я сейчас сходу не помню, что у нас за задание. Все-таки мы хотим поучаствовать в дуэлях. Ну ладно, бежим. Бежим делать дуэли. Что делать там? Может, где-нибудь по пути встретим летающие странички. Можно сюда в одну выйти. Порох активировать. Оп. Чтобы было, если еще побыстрее сюда перемещаться в будущем. И побежали. Revelio. Rumor has it that Мне кажется, я опять слышал Пивза. Это Пивз? Вроде недавно был еще в другом месте. Откуда я бежал? Он там вроде бы был. Еще один способ получать странички. Вот такие статуи. Can I help you? Тут разговор не очень интересный. Нам просто рассказывает, что у них есть клуб. И предлагает мне прямо сейчас поучаствовать в бою. Ну давай. Какая агрессивная. Прям бесит, а. Мне кажется, она всех бесит. И все, пинаю ее по 3 урона. Совсем ничего нам делать не могла. Тут теперь левел подкатывается, не можем с этого щита. Это победа. Ничего себе, он дефинду умеет. Чуть за Черик со мной дрался. Nice work, Sebastian. They're strong. Brilliant. Now, again. Окей, чуть позже мы сюда еще вернемся, когда появится второй раунд. Они нам по сюжету нужны будут. Такс. Ну, кстати, мы как раз... так. Вроде бы... Вот. Трансфигурация. Как раз там сохранились. Отметку пороха оставили. Теперь можем прям туда переместиться, чтобы время сэкономить. Там, по-моему, рядом с самим кабинетом трансфигурации есть еще один порох. Да, вот. What about the room, Professor? Тут нам спойлеры, что у нас какая-то своя комната будет. I heard as much. Seems, Professor, I'd wait. Have you and Professor? He continues. That's correct, Professor. I see. Regardless, in that regard. Professor Ronan. In fact, now, we've arranged... Thank you, Professor. You've managed your class. I'm eager to get... Very well. Perhaps Sebastian? Так, за кого выбирать-то? Кого выбирать? Давайте I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. He'll keep you well clear. Rookwood. Once you've finished, Professor, no time to waste. Тут, собственно, мы могли выбрать, кто нам будет рассказывать детали о школе, о Хогвартсе. Сейчас будем идти там минут 5, наверное, вместе. Я выбрал Себастьяна. Ну, может, расскажете интересное. You have a new spell. Indeed. Так, этот нам говорит, что мы должны собрать 2 книжки. Как раз летающие странички, про которые я говорил.
И после этого This is the он нам right даст area. репера. Got it. Кажется. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Кстати, я смотрел тогда. Видимо, это не было тогда. Возможно, вообще эти летающие страницы не летали до того, как это задание дали. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Получим. И учим репера. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ну, повторение фигуры для репера похоже. Кажется, они вот такими закручивающими движениями и чинят что-то. А еще похоже на змеюку, пожирающую саму себя. That's it. Very good. Есть начало If и you would конец. like to practice mending something, Всё, have давайте with that broken statue in the alcove by the water. Allegedly symbolized heartbreak. Revelio. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and Levioso. Revelio. Интересно, а чем эти так починили, если это ничего не дало? Не дало. Ну ладно. Так, дальше мы бежим, видимо, к Себастьяну на выход. К Себастьяну бежим. Да. Тут вижу, страничка летает. Такие странички полезно выбирать. Но времени практически не стоит. А опыт капает. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, I'm told you're in Is this your first foray? It is. Well, I shall. Hogsmeade's a charming little. Все, бежим изучать дорогу к Хогсмиту с Себастьяном. Вот тут у нас внутренний двор, понятно, мы его и так видим. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a Кстати, duel. вот в этих вот пристройках при замке, слева и справа, достаточно много Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine страниц to you. руководства. Has she? That's nice to hear. Я когда на основном аккаунте I'm still собирал, surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. долго не мог найти. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. А перевели мадам Пергам. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Собираем ресурсы, будем потом из них зелья крафтить. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Ну как, кто тут про Поппи говорит? Гриффиндор, что ли, кто это? and Sugarfoot. Ну, все. Ничего себе у них тут компания. Чисто 4 человека с разных факультетов. Собрались в кружочки и что-то мусят, а? Ну какие хитрые, а? To the left is the Forbidden Forest. Out of Forbidden bounds towards Forest. students.
Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Там, правда, видно. Там домики. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Какой грустный диалог произошел про фестивальчиков. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Так как Филч. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn potatoes, Sallow. Turn and run. Huh? Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is. Revelio. Rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Поймал с третьего раза. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had... Perfect. And a short list. I just have to pop... Remember, have fun. It's Hogsmeade. Собственно, нам нужно забежать в 4 места. И по очереди, как быстро вообще бежим. Сначала идем за рецептами. Pardon me. Spellcraft sign, but I shall let... Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Revelio. На самом деле тут в Хогвартсе прям очень много страниц. Ну их тут в целом штук 50. Но они на самом деле тут на каждом углу расположены, поэтому уже на старте просто нажимая везде реверио, можно достаточно много уровней поднять. И при этом особо времени не тратить. Вижу слева еще одну страницу. Как раз палка Оливандера, которая нам нужна. Идем тогда выбирать палочку. Тут, в принципе, такая же сцена, как в первом фильме о Гарри Поттере с выбором палочек. Один в один, поэтому ее можно пропустить и выбрать, соответственно, какую-нибудь красивую палку. Допустим, вот такую вот тепло-коричневую и немножко закрученную.
Хотя нет, окрученная какая-то слишком агрессивная. Что-то такое вот, абузивное похоже. Это просто дефолтная. Знаете, вот такой вот какая-то с пентипушечкой. Мне нравится 9,3. How intriguing. 9,3. Короткая будет палочка. Что-то интересного. Сосна, рябина, клен, лавр. Curious indeed. Пружинистая палочка из лавра. Видимо, с единорогом. Ну, ж пуффендуется, ну. What do you think? Все, очень хорошая палочка. Спасибо, господин Оливандер. Мне очень понравилось. Спасибо большое за палки. Revelio. Так, дальше бежим еще одного магазина. Например, что нужно покупать. В одном рецепте, кажется, Revelio. Так. Кажется, что мне тут тоже надо зайти. Можно в этот магазин как раз. Welcome to J. Pippin's Potions. Да, точно. Как раз сюда нужно. Pardon me. Сейчас что-то для зелья купим. Чтобы в будущем можно было крафтить. Рецепт Эдорус, рецепт... Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Собственно, котел купили, рецепт зелья купили, палку купили, чтобы все это мешать. И можно возвращаться еще. Не успел забрать. Я знаю, что там еще одна есть. Опа, все. 8 штук. Well, hello there. Pardon me, sir. Oh, Так, и семечки, соответственно. let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Дальше бежим к Себастьяну. Revelio. Excellent. Did you get... I did. Опа-на, опа-на. Роль в Фортниче. Draw it away from the building! Away from the village! Три взрослых пошли разбираться с троллем. Еле-еле увели его куда-то. А тут еще один. И нам двум малолеткам с 5-го курса, которые даже Акио только выучили. Нужно с ним драться, понимаешь, да? Вот такие тут балансы. Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Это он можно кидать. Ой. Можем кидать его? Опа. A taste of his own medicine. Не бойся. Nicely done. Куда он бочку его, а? Себастьян такие всякие знает заклинания.
Крис, да знаю, Дисмен, да знаю. Ссылка. Я еще не знаю. That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Stupid. Теперь делаем фаталити. Точно фаталити. Собственно, наверное, тут заставочка особо не нужна. Нас все благодарят за то, что мы убили тролля, но говорят, что надо тут прибраться. Поэтому прибираемся. Где страница? Вон она летит. Less thing for Officer Singh to worry about. Revelio. Теперь можно и Еще были, нет? Не помню. Ладно. Reparo. Осталось дом починить. Чисто пятикурсник дом чинит. Почему бы и нет? Mr. Hill was just singing your praises. Revelio. Опа, еще уровень. Hello, sir. Allow me to introduce. I should like to think. I was. Так, в общем, тут они мне предлагают просто бесплатную одежду. Plenty for your perusal today. Take your time. И сразу одеваем новый предмет. Можно я одену синий? Зачем мне зеленый? I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? I'd say. Perfect. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. Тут у нас немножко спойлеров про главных злодеев. Тут наш за нами злодей готовит, гонится. И местный бармен нам немножко помогает. Собственно, мы тут достали до вечера в баре и побежали дальше. Да, я уже готов. I'm certainly glad. I can see that. I think you'll... Professor Weasley don't want to risk another... Картина Пуффендуя, похоже, чисто под столовой находится. Ну, в принципе, логично. Раз там уксус, чтобы готовить. И винишко тоже где-то рядом.
Сейчас покушать недалеко можно. Так, it's a new day, it's a new life. И у нас, собственно, должны были появиться новые задания. Надо посмотреть, где это. Revelio. Что это, интересно, да? Такие... то есть с помощью серафора не Прикольно. Мне ведут дверь вначале. Так, все. Погнали. Собственно, у нас письмо от профессора Фига. И бежим тогда выполнять задание для него. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Ну, можем просто переместиться к нему. Тут далековато бежать будет. Уже немножко неудачную точку для телепортации выбрал. Revelio. Professor. Собственно, профессор нашел карту. They're off. И на ней It leads to the library. Точка свечения. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we? Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. I'll let Professor Hecat know to expect you. Просто бежим пока к ней. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. If only a new student were to help me. Далековато, конечно, бежать. Revelio. Have some matters to discuss. I'm here about... Good. As such, handy for lighting. You know where to find me once you've finished. Oh. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Might some kind soul help me? Revelio.
Все, быстренько. Мы с дуэлью справимся, надеюсь. Ready for another round? We shall see who shows up. Давай сначала с тренировочным манекеном потренируемся. Там. That's it! Excellent form! Leviosa. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Hello, Luke. I'm ready. Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Я там на фоне уже Apologies in advance. Тут какие-то драки. Leviosa. Is that all you've got? Leviosa. Potato. Stupid. Come on. Как у меня? Вёс. Leviosa. Accio. You're better than that. Всем не хватает. Lumos. Accio. Leviosa. Potato. Раньше она легче проходила. What a duel. Что там? Что-то есть или может? Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken. You'd better keep. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Думаю, тут можно уже переместиться. Что происходит? А, понял. Нужно отслеживать, но при этом мне нужно телепортироваться на летучий порох. Все честно? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished. Glad to hear it. Should be. Yeah. Изучение Concentrate инцендио. and keep your wand steady. Да как они стадия? Какую букву А рисую?
Good work. Here you go. I've set up a few targets for you. Incendio. That's it. And do try not to incinerate yourself. If only a new student was helping. Что-то я подзавис немножко. Спай уже потихоньку, но хочется все-таки сегодня пройти это все, чтобы не разбивать на 2 стрима. В принципе, сейчас я ему рассказываю. So, shall we proceed? Про точки, мы пытаемся пойти в запретную секцию, но в итоге мне приходится идти в запретную секцию с Себастьяном. Собственно, уже идем. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Так, где Себастьян там? Да, все-таки переместился. Sebastian, there you are. Not many students have... See? You deadly serious. В общем, он нас убеждает, что надо идти в запретную секцию. Ждем вечера. Пока что меня Себастьян научил такому же количеству движений, как все остальные. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Cast it and you'll... Техника безопасности называется. Скажем, вместо Левиоса поставим его. Не, погоди, она должна быть. А где эти? А, вот невидимость. Ну, меня подметили. Плохо дело. Lumos. Тебя сейчас заметят, да? Revelio. Нужно сделать. Тыкнуть сюда, чтобы он пошел смотреть в эту сторону, а я тогда обойду с другой стороны. If
I can see you, the prefects might be able to as well. Revelio. Какие хитрые. Заметили, что тут Акио использовал. И сразу куда-то ушли. Quick, behind the bookcase. Lumos. You told me the librarian would... I said usually, but it'll still be all right. You distract... Давай, Себастьян, отвлекай ее. Сейчас можем его подойти. Что это отсюда увидела? Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Goodness gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. How to find that book. Ghost, don't let her see you. Surely no. You'd be wise to get out of here. It's not safe for young mortals. А почему она не шла туда? Сколько раз проходил это задание? Каждый раз хватало одного выстрела в доспехе, чтобы эта тетка-призрак пошла как бы его смотреть. Ой-ой-ой-ой-ой. Что, теперь заново? Ага. Турит недалеко. Да-да-да, я понял. Ghost, иди смотри. Почему-то не идет. Какая бесячая идиотка. Она возвращается. В смысле? Блин, какая она агрессивная. Ей просто Пуффендуйцы не нравится, похоже. Should be in the clear. Skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Lumos. Lumos! Красивая книга. Что-нибудь бежать от звук, нет? Красиво. Оп. Так, стоп. Вроде нам больше это не понадобится, так что это... Sebastian Summer and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves,
Don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Ужасно противный. Пив. Oh, blasted pig. Wait. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repairer. Себастьян ушел, а мы тем временем можем спокойненько спускаться в библиотеку и забирать наши странички. Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. А потом уже Traces of That's it. портал. Where might this lead? Скорее всего, к новым испытаниям. У нас немножко головоломок. Not surprising. Guards at the ready. Revelio. Accio. Incendio. Revelio. Stupid. Accio. Incendio. Incendio. Protego. Incendio. Еще немножко обучения. Тут интересная штука. Точно разберемся. Levioso. Incendio. Levioso. Просто с крылом трек. Где-то тут ты идешь, и должно появляться облак. Как раз туда должен туда. Бывает. По логике таких вещей. Да? Было бы поинтереснее. This must be the way forward, but to where? Главное не застрять, потому что There. часть моста Let's уезжает, keep my часть wits about me. собирается. Чистая трансформация. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio.
очень-то и проблемные тут Is a свои. book after all. О, нашли книгу. Осталось найти все страницы. Sebastian. В общем-то... Revelio. Сепастьян мастер выиграть. Место получили. Что у нас дальше интересного? Можно, наверное... Revelio. Может, наверное, завязывать? Следующий квест планирует проходить, нет? Задача, вот есть, вернитесь в класс профессора Фида. Небольшая заставочка, да? Не заставочка, надо будет подождать, пока они договорят. Когда вообще поговорят, You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. Protego! Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Пойдем дальше изучать. I wonder Не why помню, it чем was интересно в here, этой книге. below Hogwarts. I think I know, sir. Another... The first memory show. Miriam was right. They were talking... Why though? Now I'll have to take it with me to London. I understand. But you've done except... Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Кстати, вот эти вот все испытания, которые выполняем, они же складываются в папочку с испытаниями, и, собственно, у нас доступно уже несколько достаточно симпатичных внешних видов. Сейчас мы все клеим. И, условно говоря, можно будет немножко приодеться. Ну, скажем, вот шапка дает защиту. Все очки. Шапка дает тоже что-то. Шарфик страшный родственники. Тут такой фиолетовый, ничего. Все, немножко приоделись. Шарфик мне нравится, ой, плащ нравится. Темных искусств. Он такой немножко анимационный. Двигается. Только вот надо подождать. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Окей. Так, а что у меня перестали работать кнопки?
Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Вот. У нас тут туториал запустился, который показывает, как там открыть карту мира и что, собственно, у нас выйти из руководства. Окей, что у нас есть карта мира. Что у нас дальше интересного? Нам надо встретиться с Натси. Можно по пути зайти на занятие по травологии, оно достаточно быстро. Потом, соответственно, мы собственно, вернемся. То есть, получается, мы сейчас по пути делаем травологию, идем к Нате, после этого там находим несколько врагов и выполняем на них задания для нового заклинания, чтобы не терять потом время. Возвращаемся в Хогвартс, получаем новое заклинание, возможно, идем на дуэли последние. Не уверен, что нам дуэли нужны. Скорее всего, там уже как раз начнется вот это вот уникальное задание для Пуффендуя. Но это мы еще посмотрим. This cannot possibly be as difficult as it seems. Вот, собственно, пришли в крыло травологии. Тут нас научат сажать растения, собирать растения. А еще будем мандрагору пересаживать. Вытянем мандрагору. Ой, посадили мандрагору. Все, теперь она довольна. Все, это закончено. Теперь нас учат что-то сажать. Да? Да. Let's see how to balance my star thistle around. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion. Well As you all done. should know from Professor Once Sharp's it's harvested, your Dittany will be ready to use. Now, you'll find... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Here we are, home of the Chinese chomping. They'll do the rest. Так, такой манекен с помощью капусты. Выбираем, собственно, капусту, такой манекен. Окей. Я уже атаковал манекен с помощью капусты, они дальше хотят. Vicious little bastards up. Кажется, из-за того, что я быстро пропускаю квесты и диалоги, что-то идет не так, и некоторые скрипты ломаются. That helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves. I tended to the Chinese... Matt? Все, собственно, на этом мы научились. Revelio. Only cost me my damned hearing. Так, как отсюда выйти-то? Сюда. Какое второе задание у нас сейчас появилось?
занятие по зельеварению. Но на него можно будет попозже вернуться. Сейчас нужно выполнить вот эти вот побочные задания на использование заклинаний и уклонений. А дальше уже будем потихоньку. Остальное смотреть. Да, мне, конечно, рубит немножко. Ну ничего, бежим по Хогвартсу, по окрестностям, так сказать. Ждем какого-то ситуативного интересного события. Потому что за прошлое прохождение они мне пока что не встретились такие. Блин, наверное, смогу я, нет? Говорю, тут теперь подняться-то или нет? Я что-то опустился зачем-то. Фак. Надо было по дороге повыше идти. Ух, это прям там, что ли? Тут я, наверное, не смогу пройти. Хотя, с другой стороны, если как-то там вплавь, можно будет где-то вот там переплыть речку. И... Или там будет водопад. Ох, там еще и водопад. Опа-на. Ух, пипец, тут высоко. Чё я надумала? Оп. Оп. Опа, перешли, а? Смотри, как получилось. Называется, смотри, сейчас покажу короткую дорогу. Нужно подняться как-то. Навигатор говорит, что можно подняться. По факту я тут не вижу никакой возможности подняться. Но снизу точно есть возможность пройти. Так что не будем ее терять. Опа. И вот мы почти уже у цели. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. Мы записали порох. Нати тут что-то нервничает. Нати. И... Good. Просто поделился своими впечатлениями. И говорит, ну, если потом как-нибудь напишу, когда будет что-нибудь интересное. Но нас в первую очередь интересует то, что у нас тут продолжается квест. Вот он. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy Мы with как my research. типичный храбрый добрый Пуффендуй решили помочь против банды Пипламба. I'll watch the light go out of your eyes. Do you really? I'm not going anywhere. You haven't got prayer. Head in the clouds, this one. Инцидент. Все.
Вроде бы всех победили. Так, тетушка, что ты мне теперь расскажешь? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defense. В общем, тетушка нам говорит, то, что у нас тут есть испытание Майло. Мерлина. И сейчас мы попробуем одно из таких решить. Ну, давай. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Did you see it, Sunday? The vines disappeared. What shall I do now? The flames sink. Uncharted territory. I am curious. Первое задание выполнили. Very beautiful. What a day! I can hardly believe it. Все, задание выполнено, а нет, не совсем. Надо еще с тетушкой поговорить. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my nook and... О, блин, она так, блин. Выходит слишком далеко от задания. Я думаю, уже все, задание закончилось. Rebellion. Так, кто у нас тут есть? Там вот есть герой. О, отлично, ходи сюда. Ладно, плохой враг. Я не сможет это выйти. Ладно. Если героев там застряла, ничего не замечательно. Что-то какие-то проблемы с черепашками. Черепашки. Rebellion. Они все на той стороне. Мы сейчас так переплываем. 10 уровень, так она сильненькая. Incendio. Incendio. Опять ворот. Yes. 7 ворот. Incendio. Все получается. Получается, выполнили задание или нет? Задание Екат. Посетите. Ага. Нам экспириармус нужен будет для последнего задания. Ну и в принципе можно посетить зелье варенья, потом посетить, соответственно, занятия у профессора Екат. Что-то центральный зал.
А, я сначала на телеварение иду, я понял. Ну да. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogwarts? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he's doing. Поспали на полу, пока занятие не началось. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Сурмурмакля, щепотка бадьяна. Что у нас получится-то? Зелье Эндорос. Yes. Come and see me when you... My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp? И этот чувак тоже попросил что-то ему найти отдельно. Сейчас все найдем. Your potion should... A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Так, где этот? Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Вот, рябинового отвара, который вроде как это... 40 мурманка и 200 бадьяна. Revelio. Не очень по-рябительному. Где... And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I'm sorry. I can... I'm glad I was able to meet your expectation. Revelio. I think each of us has had enough... Today, class is dismissed. Так, значит, что мы идем? Мы идем учить Экспеллиармус, и дальше у нас останется уже... Ген там не в классе защиты боевых искусств. Может, в защите. Не помню, кто нас Экспеллиармус учит. Возможно, этот турок, который статью учил. It's Eldritch Diggory. He used to be the minister. I hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Okay. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Конечно, давайте попрактикуемся. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus
Так, что у нас появилось? Появилось новое задание. Узница любви. Вот, это уже задание получается уникальное для Пуффендуя. Если до этого я засыпала, это были все задания, которые уже были пройдены раньше. Такого задания еще я не видел. Давайте читать. Портрет Элдрича Диггеря, бывшего министра магии, может поделиться со мной какой информацией. Поговорите с портретом Элдрича Диггеря. Ну давайте пешочком дойдем до портрета Диггеря. Вероятно, это у нас какой-то дальний родственник Седрика Диггеря. Не просто же так. У него фамилия такая же. Вот, собственно, на этой ветке получается 4 разных задания, в зависимости от факультета идет. То есть, и все, собственно, задания ведут в разные места, но при этом там получается плюс-минус одна и та же информация. Того. Ничего себе, идем какие-то. Ревелио. Красиво. Давайте. Кельпи. Водяной дракон. Блин, где расположена эта статуя? Что до нее так далеко идти-то? А здесь, вот туда, сюда. В другом конце там похоже. Блин, конечно, идем очень заковыристыми путями. Ага, кстати, мы идем в свою гостиную, получается. Это прямо в нашей гостиной этот чувак будет говорить. Интересно. Так, вот. Вот наш Элдрик Диггер. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself will be inclined to help seek long overdue justice. Конечно, восстановим справедливость. Справедливость I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here, and her spark hasn't diminished one bit in her... No offense, but it's nice to get away from this. I shall go and see her right away. Brilliant. I shall see you there. Soon, I hope. Так, идем, значит, в Хогсмит. Нет, даже еще куда-то дальше. Ничего себе, куда мы идем-то, блин, как мы туда идем? Это далеко, на самом деле. Видимо, для начала летим в Хогсмит, а тут пешочком уже идем. Наверное, самое далекое задание. Потому что нужно идти пешком. Что она не отслеживается. О, все, теперь можем бежать по
стрелочки. В принципе, всего 500 метров. Это примерно так же, как надо было идти до Натси. Так что бежим, исследуем. Красивый мир. Вот у нас есть точка для перемещения. Жалко, конечно, пока метлы нету. На метле было бы быстрее туда лететь. Так. Надо бы опять спуститься и по дороге идти. Но боюсь, что какие-нибудь обрывы. И опять фиг пройдешь. Вот только что был короткий путь через тыкву. Предлагаю срезать через него. These rocks have seen better days. This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Ну что мне нужно сделать? Вот я подхожу. Как мне с ней говорить? Revelio. Подождать, пока она домой придет. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Ничего не понял, где портрет? А, вот он. Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Так, что-то я отвлекся. Я на все пойду, чтобы увидеть Азкабан. Ну, давайте отправимся в Азкабан. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired Aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place.
Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Выглядит, конечно, не очень безопасно. Ладно. Давайте. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Интересно, она не в ловушку запихает. Чем мне в Азкабан? Что я там делаю? That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Mind your step. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Классно. На самом деле, из 4 квестов это самое интересное в плане того, что такая настолько новая локация с дементорами, с Азкабанами. А это кто там такой агрессивный? Интересно. Блин, почему бы не зайти в камеру в Азкабане, да? Это чисто выглядит как легкий способ, чтобы что-то пошло не так. Ты чё так плющит, чувак? Ты все в порядке? That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Страшно тут. Has someone come to feed me? Is someone there? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave? Near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins? Near Upper Hogsfield? I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Ellen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? Что тут происходит? You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get...
But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Так, есть еще один момент. Тут рядом с этим заданием. Нет, не это. Во всех 4 вариантах рядом лежит побочное задание, которое позволяет нам сундучок один найти с наградой. Но это все не оно. Где же она туда лежит? Может быть, вот это вот? Это должна быть карточка такая с рисунком, который нужно найти. И этот рисунок обычно по пути в пещере. И вроде бы во всех других ветках, которые были за другие факультеты, оно было. Честно говоря, ожидал, что это Shane что будет лежать. thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. О, может вот это вот? Вот это похоже на это. Нет. Пиройки, будьте осторожны. Нет, потому что... Вот тоже такая страничка. Может быть, в Азкабане лежала, я не заметил. Хотя вряд ли. Чисто по логике она должна быть в этом доме. Вот она обычно лежит. Ну да, там, где меня отправляют. Она уже обычно лежит... нет, она лежит там, где призрак будет. Окей, может быть, мне тогда надо идти дальше, и там его встречу. This looks intriguing. Не, ну Азкабан, конечно, интересно. Не ожидал тут Азкабан увидеть. А уж тем более то, что я там окажусь. Даже в камере смогу посидеть. Revelio. Так, что у нас тут? Темная дверь. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Чё такая агрессивная парняга? This must be the place Anne told me about. Revelio. No one's been here for ages. Incendio. Accio. Так, что у нас тут за загадочки такие? Да, все, первое прохождение. Я так и не понял, как правильно решать именно эти загадки. Мне кажется, что это наугад все работает. You'll not outfox me, Jackdaw. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? A note from Jackdaw. Anne never found it.
So how did he die? Was she to blame at all? Так. Я все еще не понимаю. Где вот этот вот рисунок, про который я говорил? Должен быть где-то рисунок с побочным квестом, который находится прямо рядом. Ой. Ну ладно, идем дальше. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw? I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired Aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently, on a whim. I must speak to the Aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Ну окей, получается одно задание. Сейчас с этим чуваком идем в пещеру, он показывает страницы. И на этом интро заканчивается. Но все еще хотелось бы, конечно, найти эту страничку. Страничку, которая лежала во всех других ветках прохождения. Даже интересно, где она. Она обычно была там же, где призрак появлялся. То есть, если бы тут призрак появился прямо в пещере, я бы ожидал увидеть это все в пещере. Но я на самом деле не вижу, не подсвечивается. Она синим должна подсвечиваться. Синим или желтым. Я не вижу, чтобы что-то вообще подсвечивало. По логике она должна была бы лежать в таком. Может быть, я ее уже взял и не заметил просто. Инвентарь. Подсказка. Нет, это не то. Она вот тут должна была лежать. Рисунок. Ревелио. Ну, что поделать? Судя по всему, останемся без дополнительного задания. Но чисто в теории, если кто-то будет так еще проходить, можете попробовать поискать. Должна лежать просто небольшая книжечка где-то там на столе, под камнем, не знаю где. И на ней рисунок. Я по ходу дела покажу, что делать с этим рисунком, пытаюсь найти. Просто оно все будет примерно в том же месте, куда нас сейчас ведет задание.
Ну да, вероятно, тут я уже не найду. Ничего страшного. То есть там на рисунке нарисован мост. Как раз получается вот этот вот мост. И написано, что нужно зажечь свечи ночью на мосту. То есть, и по сути, просто все, что нужно сделать, это на краю моста тут найти какое-то дополнение, тоже вторая часть этого письма. Включить здесь свет, тут появятся свечки, которые поведут вас в запретный лес, и там уже, соответственно, доведут до награды до какой-то. Вот, это вкратце. Скорее всего, сейчас тоже где-то была эта книжка, я ее просто не заметил во время прохождения. Она должна была где-то быть в каком-то месте. Может быть, она в Азкабане лежала, конечно. Но это было бы странно, потому что туда нельзя вернуться. Самое логичное, что она должна была бы лежать в пещере. Ну, или в доме у этой тетушки. Но я не нашел. Может быть, вам повезет больше. Так. Собственно, разговор примерно одинаковый. Мы просто идем в лес к пещере с этим чуваком. Anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Thank you. Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is. Just as Jackdaw described. Revelio. Сюда шепчем. Intramuros. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. You won't get away with that. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see what... Все. Осталось пройти пещерку. Ну, собственно, пока буду проходить пещерку, расскажу, для чего я все это затеял. Для полного прохождения игры, для получения платиновой, называется, медали, коллекция в PlayStation, наверное, на Steam тоже. Одно из заданий это нужно добраться до зала картографии сразу на 4 факультетов. Зал картографии как раз будет после этого задания. Собственно,
получается, все остальные достижения я уже Someone didn't want casual visitors down here. Осталось пройти только на Пуффендуя. I wonder if any of my spells will help me through this. Вот, можно было бы сэкономить немножко времени и начинать проходить не с уже начиная с распределяющих скапа, так, 40 было бы сэкономить. Раскидываем. Даже слабенькие. Три загадки с колоколами в стиле God of War. Но полегче, потому что тут есть автонаведение на эти колокола. Здесь нужно за какое-то время определенное ударить по 3 разным колоколам. Ну, конечно, эти вулканы тут жутковатые. Кстати, в настройках игры я видел вариант с арахнофобией. Для арахнофобов. Есть предположение, что там пауки насколько заменены. Или какие-то мини-реалистичные, что ли. Если включить данную функцию. Но сам не проверял. Кому интересно, можете посмотреть. Так. Вот тут снизу на этом поле у нас будет последняя битва. More spiders. This can't be what the head is more jagged. Expelliarmus, incendio. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Что у нас? Два главных вулкана вылезли. Давайте их посыпаем. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Нет. Incendio. Expelliarmus. Potato. Stupid. Accio. Stupid. Incendio. Farewell. Only a mad one. Spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Много тут, конечно, пауков. Так, значит у нас... Все. Мост, получается, починили. Идем искать странички. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Incendio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso.
которые следующие стоят. Incendio. Accio. То есть я не головал бы так. Щит это будет. О, замечательно. Дайте черики убили бедного чувака. Все получается. What? That's unnerving. I've seen this before. In the Gringotts and the restricted section. Вот мы, собственно, из фотографии попали. Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Это жалко фотография. Can it be? Вот и наш главный профессор. It's you. I recognize you from the pen. I am indeed. I'm the same age that... You've paid attention. To see... As you have, we can access. Opportunities will... I won't, Professor. We have. But first... I don't have the book. I'm afraid. Very well. Good. We... Все. Собственно, последнее достижение прилетело. Так, нам тут, собственно, по сюжету открыли задание. Ой, задание, тьфу. Таланты. Если кому интересно, советую прокачать сразу же скрытность. Скрытность нужно будет всегда по максимуму прокачивать. Советую сразу же прокачать хотя бы одну веточку новую для скиллов, потому что все не помещается. И советую сразу прокачать Incendio и Accio, чтобы можно было больше врагов мгновенно убивать. Accio притягивает несколько врагов сразу, а Incendio тоже по площади всех бьет. Комбинация достаточно интересная получается. Еще можно, кстати, из полезного и интересного прокачать зелье Эдрус. Сколько она там? На 20 секунд будет давать неуязвимость с этой прокачкой. Вот, в принципе, все потратили. 2, 3, 4, 5, 6. 6 талантов. Это 11 уровень получается. Так. Ну, думаю, мы потихоньку уже будем заканчивать стрим. Он так затянулся. Я рассчитывал, на самом деле, часа в 2 управиться.
получилось побольше. Получилось так I почти found 3. pages and the map chamber. Ну, Why would I need the book? Ничего страшного, зато мы узнали, как начинать игру за Пуффендуй. Это получается такой своеобразный пролог игры. То есть на этом этапе нам открываются способности, на этом этапе нам открывается основная сюжетная ветка. И... I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. Я думаю, сейчас вернемся в гостиную какого-нибудь красивым. О, полет на метлах учит. Полет на метлах, это интересно. Если вдруг решу сделать еще стримы по Хогвартсу, можно будет немножко подальше пройти по сюжетке. Но пока не уверен. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Опа, смотрите. Похоже, это девичья раздевалка. Я понимаю. Да, персонаж мужского пола, она меня сбрасывает обратно. Хитро, хитро. Хотел сундук показать. Ну, посмотреть тоже заодно. Тут где-то есть сундук, в который нужно найти 16 жетонов, которые разбросаны по Хогвартсу. Вот. Сундук факультета. Собственно, если решить там открыть 16 шкафов, получить 16 токенов, их можно положить сюда, и получить красивую мантию факультета. Не благодарите. Ну и, собственно, на фоне этого сундука, наверное, будем заканчивать стрим. Всем спасибо, кто смотрел. Всем до новых встреч. И пока.